Evaluate 3 by 5 plus 7 by 3 plus of 2 minus 2 by 5 plus of minus 2 by 3 after rearrangement in it. So once have a look at a textbook, and while I am explaining, you please look into your textbook. So first let me write a given expression, seventh problem. Here given mathematical expression is 3 by 5 plus 7 by 3 plus of minus 2 by 5 plus of minus 2 by 3. So here they have mentioned that evaluate the value of this expression after rearrangement. First we need to rearrange these rational numbers. So when we observe the given rational numbers, we can notice one thing. Here the denominator is 5, here also the denominator is 5, right? So we can write these two at one position, at once, right? Similarly, 7 by 3 and minus 2 by 3, here also denominators are same. So we can rewrite these two at one place. So when we interchange these two rational numbers, we can get same denominators at one place. So what is the property? What is that property? Ante from commutative property or by commutative, we can rewrite that a plus b is equals to b plus a. So from that property, let us rearrange these two. Then we get 3 by 5 plus of minus 2 by 5 plus 7 by 3 plus of minus 2 by 3. Now observe this, 3 by 5 plus into minus 2 by 5 plus 7 by 3 plus into minus 2 by 3. Now as denominators are same, we can simplify numerators directly. So 3 minus 2 value is 1 divided by 5. Otherwise let me write one more step. So 3 minus 2 divided by 5 plus 7 minus 2 divided by 3. Now 3 minus 2 is 1 divided by 5 plus 7 minus 2 is 5 divided by 3. How we can add two rational numbers? Very simple. Multiply two denominators and write their product as a whole denominator. After that, take cross multiplication number. 3 1 is 3 plus 5 5 is 25. So here the answer is 25 plus 3, 28 divided by 15. So by rearranging these two numbers from commutative property, we find the value of given mathematical expression. Now look at problem number 8. Problem number 8, subtract. So there are three internal problems in this. First one, subtract 3 by 4 from 1 by 3. Here we need to understand one thing. Which number we need to take first? That is important. See, when we subtract 7 from 10, so the result is 3. How we can write this in mathematical statement? From 10, so we need to write 10 first of all. From 10 we need to subtract 7. So 10 minus 7 is 3 anmata. So in this type of problems, whenever we get the operation subtract, we need to remember one thing. That is, first we need to take the number which comes after from. From tarvata vachetvanti number nunchi from before ఉండేటువంటి number ni subtract cheyali. It means from 1 by 3 subtract 3 by 4. That's it. So writing these given numbers in order, that is important here. Again same, multiply two denominators and take their product as a whole denominators. 3 4 is 12. Now apply cross multiplication, children. 4 1 is 4 minus 3 3 is 9. Now 4 minus 9 is minus 5 divided by 12. That's it. Look at second one. So minus 32 divided by 13 from 200. Minus 32 divided by 13. This is second problem. From 2. Again 2 can be written as 2 by 1. No problem. So from 200. So first we need to take this.
2 by 1 minus 32 by 13. Here be careful, we will get two negative signs. From 2 we need to subtract minus 32 by 13. So we need to take two negative signs. What we will get here? 2 by 1 minus half minus plus 32 divided by 13. Again same procedure. 13 1 is 13. Take the product of denominators as whole product. Now do cross multiplication. 13 2s 26 plus 32 1s 32. Here the result is 58 divided by 13. This is second problem. Now in this there is another problem, minus 7 from minus 4 by 7. So minus 7 from minus 4 by 7. We need to subtract this from that rational number. So take minus 4 by 7. Subtraction. Minus of minus 7, right? So minus 4 by 7. Minus of minus 7, it is a plus anamata. So this 7 can be written as 7 by 1. Again same procedure. Product of two denominators. 7 1 is 7. Apply cross multiplication. 1 into minus 4 minus 4 plus 7 7s 49. So plus 49 minus 4 plus 49 minus 4. It means 49 minus 4, it is 45 divided by 7, right? So expressing these numbers in an order, it is very very important. Whenever we get the task subtract a from b, subtract a from b అన్నప్పుడు ఏని సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి, ఎక్కడి నుంచి అంటే b నుంచి. సో we need to take this number as first, b minus a అన్నమాట, రైట్? ఈ స్టేట్మెంట్ని గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకే చిల్డ్రన్, దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ 8th problem. Now let us solve 9th problem, which is very very important for examination purpose. Problem number 9, exercise 1. What number should be added to minus 5 by 8 so as to get minus 3 by 2? 9th one. Meaning enti? What number should be added to minus 5 by 8? Minus 5 by 8 ki ఏ నంబర్ని యాడ్ చేస్తే సో యాజ్ టు గెట్ minus 3 by 2 అన్నాడు. minus 3 by 2 అనేటువంటి ఆన్సర్ వస్తుంది అని చెప్తున్నాడు. వాట్ నంబర్ షుడ్ బి యాడెడ్ టు 5 సో యాజ్ టు గెట్ 8 అన్నారు అనుకోండి. సో 8 రావాలి, మనకు 8 అనే రిజల్ట్ రావాలంటే 5కి ఎంత నంబర్ని యాడ్ చేస్తాం? Very simple. Let us assume that number as x. So 5 plus x is equals to 8 anamata. So we need to find the value of x. Transpose plus 5. 8 minus 5. X equals to 3. So how we will get that added number? Ante very simple. Difference of these two numbers. Okay? Em ledamma simple chudandi. 5 ki a number add cheste 8 vastundi. Answer is 3. How we got that result 3 ante difference of those two numbers. Similarly here also we have two rational numbers. One is minus 5 by 2, another one is minus 3 by 2. So what number should be added to minus 5 by 8 so as to get minus 3 by 2 antunnadu. So let us assume that number as x. Let x should be added. X should be added to minus 5 by 8 to get minus 3 by 2. Now let us represent this. Let us express this in equation form. So minus 5 by 8 ki x ni add chesamante we will get minus 3 by 2. Okay, write x as it is and transpose this minus 5 by 8 to RHS. Be careful children. Some children use it to write reciprocals when we transpose that to other part. Ante minus 5 by 8 ni 8 by 5 గా రాసుకోవడం జరుగుతుంది. సో డోంట్ కమిట్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ మిస్టేక్స్. ఏంటంటే ఇక్కడ వీ నీడ్ టు అబ్జర్వ్ దిస్ సైన్. సో minus 5 by 8 అనేది ఎక్స్తో అడిషన్ రిలేషన్లో ఉంది. సో దాన్ని ట్రాన్స్పోజ్ చేసినప్పుడు ఆర్హెచ్ఎస్కి
సబ్ట్రాక్షన్ అవుతుంది, రైట్. సో -5/8 కాస్త +5/8 అవుతుంది. సో x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అగైన్ 2 8s 16, 8 into -3 -24 plus 2 into 5 10. Otherwise we can take LCM also, no problem. Now so 16 -24 plus 10 -14. These two gets cancelled with a 2 table. 2 8s 2 7s. So x is equals to -7/8. So when we add -7/8 to this number, then we will get the result -3/2. Let us verify our answer, children. -5/8 plus -7/8. Add చేద్దాం. Denominators same కాబట్టి డైరెక్ట్గా న్యూమరేటర్స్ని యాడ్ చేయొచ్చు. -5 plus -7 -12 divided by 8. So we can cancel these two with the 4 table. 4 2s, 4 3s. So the sum is a -3/2. Our answer is correct anamata. Now let us solve a 10th problem. Read the question properly. 10th problem. The sum of two rational numbers is 8. Two rational numbers ni add cheste వాటి sum 8 అని చెప్తున్నాడు. So if one of the numbers is -5/6, find the other అంటున్నాడు. Given that sum of two rational numbers, sum of two rational numbers is 8. So one of the rational number is how much it is? -5/6. And we don't know second one. Let second number is, assume it as x. ఏం లేదమ్మా, 2 numbers ఉన్నాయి. 2 numbers ని యాడ్ చేస్తే రిజల్ట్ 8 రావాలి. ఈ 2 numbers లో one of the number is -5/6. Then what about second number? We need to find the second number. How we can express this in equation form? That is important. So first number is -5/6 plus second one is x. Now sum of these two is equals to 8 anamata. So we need to find a second number. Transpose -5/6 to RHS. Then we will get +5/6. So 8 can be written as 8/1. Next x equals to whole divided by 6 1 is a 6. And apply cross multiplication. 6 8s 48 plus 1 5s 5. So 48 plus 5 53 divided by 6. This is second number. So in this way we can find a second number also, right? Now let us solve 11th problem. 11th problem, first exercise. What it is subtraction associative in rational numbers? Explain with examples అన్నాడు. Associative in rational numbers. ఏ ఆపరేషన్ తీసుకోవాలి? సబ్ట్రాక్షన్ అనే ఆపరేషన్ తీసుకోవాలి. యాక్చువల్లీ వీ డిస్కస్డ్ అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ ఓవర్ అడిషన్ అండ్ మల్టిప్లికేషన్, రైట్? హియర్ వీ నీడ్ టు వెరిఫై ద సబ్ట్రాక్షన్. ఈజ్ సబ్ట్రాక్షన్ అసోసియేటివ్ ఇన్ రేషనల్ నంబర్స్? ఎక్స్ప్లెయిన్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నాడు. సో అసోసియేటివ్ ఓవర్ సబ్ట్రాక్షన్ ఈజ్ లెట్ A, B, C are 3 rational numbers. Even instead of these three letters you can take numbers also, no problem. But I am taking variables, letters. A, B, C are 3 rational numbers. Now let us take associative property over subtraction. What it is? A minus B minus C is equals to A minus of B minus C. Ante kadamma, associative property lo we need to change the bracket for numbers anamata. That's it. Okay, now let us verify this whether LHS is equals to RHS or not. Verify chesi ఈక్వాలిటీ అయిందనుకోండి, LHS RHS ఈక్వల్ అయిందనుకోండి, ఎస్ సబ్ట్రాక్షన్ ఈజ్ అసోసియేటివ్ ఇన్ రేషనల్ నంబర్స్.
లేదు both if we got a different answers in both cases, then subtraction is not associative in rational numbers అని చెప్తాం. Let us take LHS. Otherwise, let us simplify this simultaneously. A minus B minus C is equals to A minus of B minus C. Whenever there is negative sign in front of a bracket, then definitely we need to change the signs of the numbers which are in bracket. అంటే minus into plus B we will get minus B, minus into plus C we will get minus into minus C we will get plus C. Right? Shall I cancel plus A on both parts? Even we can cancel minus B on both parts. Now here the remaining is minus C is equals to, this is plus C, which is a false statement. Okay, so plus C will never equals to minus C anamata. Both are different anamata. On number line, this C we will get on right side of 0 and negative C we will get on left side of 0. It means both values, both numbers represents different positions on the number line, so that they are never equal. So we can say that subtraction is not associative. Subtraction is not associative in rational numbers. Rational numbers set lo subtraction అనేది associative property ని satisfy చేయదు. Okay, that's all about problem number 11. Look at 12th one. Even 12th one is also very easy. Here I have taken number summa instead of I have taken letter summa instead of letters. You can take numbers also, no problem, right? Problem number 12. Problem number 12. Verify minus of minus x is equals to x for the following numbers ahead. So number 1 is x equals to 2 by 15. Right? Now let us multiply both parts with a negative sign. అంటే minus x is equals to minus 2 by 15. Again let us multiply both parts with a negative sign. అంటే ఏమవుతుంది, minus of minus x is equals to minus of minus 2 by 15. Now observe this, minus of minus, which is nothing but plus 2 by 15. When we multiply these two, we will get a positive, right? So directly we can write 2 by 15, which is nothing but x. Therefore we can say that minus of minus x equals to x. We verified for first number. Similarly, look at second one. X equals to minus 13 by 17. X equals to minus 13 by 17, right? Now let us apply negative sign for both parts. So minus of minus 13 by 17, right? Now when we simplify this part, we will get minus into minus plus 13 by 17. So minus x is 13 by 17. Again let us apply negative sign for both parts. And minus of minus x is equals to minus 13 by 17, which is nothing but x. So minus 13 by 17 ante x anamata. Therefore we can say that minus of minus x equals to x. Very simple and easy problem. Em ledama, given equation lo both parts ki 2 times negative sign apply cheyali, then we will get the same number anamata. So minus of minus x equals to x. Minus into minus plus అవుతుంది, right? So this is all about 12th problem. Now look at 13th problem. 13th problem కి మీరు ఆన్సర్ చేయాలంటే, సో ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ వీడియోస్లో చెప్పినటువంటి కాన్సెప్ట్ క్లియర్గా ఐడియా ఉండాలి. వాట్ ఇట్ ఈస్ అంటే బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్, రైట్? సో లుక్ అట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 in 13 అమ్మ. రైట్ the set of numbers which do not have any additive identity. Actually what is the additive identity amma? Additive identity element is 0, right? అంటే ఏ నెంబర్కైనా 0 యాడ్ చేసినప్పుడు we will get same number. So that is additive identity.
ఇక్కడ ఏంటి క్వశ్చన్, ద సెట్ ఆఫ్ నంబర్స్ విచ్ డు నాట్ హ్యావ్ అడిటివ్ ఐడెంటిటీ అన్నాడు. వేర్ వీ కెనాట్ సీ 0 అంటే, ఇన్ విచ్ నంబర్ సెట్ వీ కెనాట్ సీ 0 అంటే న్యాచురల్ నెంబర్స్. న్యాచురల్ నెంబర్స్లో 0 ఉండదు. సో న్యాచురల్ నెంబర్స్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 1 ఆన్వర్డ్స్, 1 2 3 అండ్ సో ఆన్. సో ఇదేంటంటే సెట్ సింబల్ అమ్మా. సో వీటి గురించి మీరు 10th క్లాస్లో నేర్చుకుంటారు, రైట్. సెకండ్ క్వశ్చన్, ద రేషనల్ నెంబర్ దట్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ రెసిప్రోకల్. రేషనల్ నెంబర్ అవ్వాలి, దానికి రెసిప్రోకల్ ఉండకూడదు. సో డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ 0 అనమాట. దెర్ ఈస్ నో రెసిప్రోకల్ ఫర్ 0. యాక్చువల్లీ 0 ఈజ్ ఎ రేషనల్ నెంబర్. రేషనల్ నెంబర్ సెట్లో 0 ఉంటుంది, బట్ 0కి రెసిప్రోకల్ అనేది ఉండదు. థర్డ్ వన్, ద రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ ఏ నెగటివ్ రేషనల్ నెంబర్ అంటున్నాడు. ద రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ ఏ నెగటివ్ రేషనల్ నెంబర్ ఈజ్ అగైన్ నెగటివ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, -3/5 ఈజ్ ఎ నెగటివ్ రేషనల్ నెంబర్. దీని రెసిప్రోకల్ ఏమవుతుందండి, 5/-3 అవుతుంది. దాట్స్ ఇట్, రైట్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్. ఓకే చిల్డ్రన్, నెక్స్ట్ సెకండ్ ఎక్సర్సైజ్లో మనం ఏం డిస్కస్ చేస్తామంటే రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ రేషనల్ నెంబర్స్ ఆన్ నంబర్ లైన్. రేషనల్ నెంబర్స్ని నంబర్ లైన్ పైన ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాము అన్నది ఆల్రెడీ సెకండ్ వీడియోలో మనం దీని గురించి డిస్కస్ చేసామమ్మా. అండ్ ఫైండింగ్ ఎ రేషనల్ నెంబర్ బిట్వీన్ 2 గివెన్ రేషనల్ నెంబర్స్, దీన్ని గురించి కూడా నేను సెకండ్ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో ఈ 2 కాన్సెప్ట్స్కి సంబంధించి మనకు సెకండ్ ఎక్సర్సైజ్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. అండ్ బిఫోర్ దట్ దెర్ ఆర్ ఫ్యూ ఎగ్జాంపుల్స్. డూ దిస్ అండ్ ట్రై దీస్ ప్రాబ్లమ్స్, రైట్. సో వాటిని సాల్వ్ చేద్దాం, అలాగే ఎక్సర్సైజ్ ప్రాబ్లమ్స్ని కూడా సాల్వ్ చేద్దాం ఇన్ నెక్స్ట్ వీడియో.